introduce you to micro hydro project generator in Kalam. This is the outflow of that plant, and this is the scenery of the Kalam. Now we will proceed towards the generation and modeling unit. This is the main entrance. You can see the penstocks coming from the mountain. These are high flow penstocks in which the speed we are generating on the basis of speed, not on the basis of torque. The generators used in this power plant are coupled with Francis turbines, and this project has been funded by European Union with the support of KPK government, PIDO and SRSP, and the capacity of this project is 1.2 megawatts, 1200 kilowatts, completed in 30 November 2016. Now we will proceed toward the main central unit. This is the main unit where the generation plus water modeling is carried. Now you can see this is a generator. This is the water flow control, and the valves, different type of valves have been installed on it, which controls the flow of water of penstock. This is basically the turbine. We studied, this is Francis turbine. The water comes from this side, enters and takes a circle and comes out from this side. Now at this time, in this power plant there are two generators, 600 watt, 600 kilowatts. One is running and one is not running because it is winter, and in winter the water level decreases due to ice. That's why you can see this is the outlet pressure gauge and this is the inlet pressure gauge. Now we will proceed towards the electric center. The dynamo is of that yellow color, and the dynamo generates three-phase supply, single phase of 220 volts, and this dynamo is then processed and controlled by different type of units, and then step up to 11 kV and are transmitted towards the load center by this transformer. You can see different type of pressure controls, water flow control, main units, where you can see different voltage regulations. And now proceeding toward this, this generator was not run because because the water flow level is very low. But now they turn on it to show us how it starts running. This is very dangerous. It contains the voltage which can easily shock us, and inside is the generator, and this is the Francis turbine. This is the governor unit which controls and manages the speed. This turbine runs the generator at the rate of 1000 RPM. You can see this is the control unit, delta, star, frequency, different type of factors are controlled. Now you can see this panel is showing different parameters, but not generating that much amount of energy which can be used to run here to supply see
This is the complete overview of designing plus installation, construction of this powerhouse. This is basically the monitoring unit. Sorry, the power is generated by that generator at the rate of 220 volts, and that voltage comes to this unit, and then that voltage is stepped up to 11 kV, which is done by transformer, and then comes back to this unit. And proper metering plus A to Z is done here. This unit is basically SCADA unit, and the battery bank is for protection systems, which supplies to protection system, because the protection system runs on DC supply, and that are the meters which do metering. सही है सही है सही है دغلته جنریشن ترسیم د تر د 20 واګون ټیک ورته مرسته بریکر دی دا هغه لګیدل دي دغه دواړه دا یو بسټاپ حالت کې یو سټاپ کې دا بس بار دا د پی ټي او سی ټي یا د دې نه پس دا ورې سٹارټ ډیټا کوم بهر ट्रांसफार्मर दे स्टेप अप से 1500 کې دی هغه واپس راغلی دا غنس کنیکشن ته بریکر هیسټری بریکر د دې نه پس واپس ته کوم 11 केवी बस पे एचटी बस बार करा او د دې د هر پیج Are you going to like individual from Saksta? Kilowatt super T or फिलहाल बाहर सप्लाई बंद है तो पयो फेस में 15 एम्पियर 18 एम्पियर और यदि कमी ना दाशी यदि कम्युनिकेशन खराब है मतलब सीटीवीटी या तो दा एक्साइटेशन da müşkisi da yok da لکه لوډ ستاسو خو بخیر ته ایوریج پته یي چې سهار وخت دومره غرمه وخت دومره د شپې دومره هغه لحاظ سره کوم نو د شپې چې لټ سي اوس د کم شي لوډ کم شي او تاسو سره د غډيري او غډيري د غډې پیسې د ګورنمنت چې دا اټومیټډ دی نو دا الکترو میکانیکل دی او د لاجیک په سرکټ نو د لوډ مطابق باندې ګایډلاین مطلب وګورئ چې کوي کمی نه هغه لکه د دوړو څخه خبره کوم کفرس کې یو لګي دلی وینو دی په خپل دویمو لګي نه دویم به نه لګي 600 کیلو واټ پر برداشت کولای شي 600 سیوا شي د کی دا به کیږي کنه دا به دویمه کنه صحیح باقي سنکرونایزیشن د دیتا په خپل دغه کوي د اټو سیستم دا خیر دا استاد په مخ کې سنکرونایزیشن څنګه دی صحیح دا او دا کې وي دا سٹاپ
तस उलयता ती ट्रेनिंग दर कडेन हाँ चाइनीज तरफ They told vendors Chinese the rasumra saman the. हाँ supplies Oh sir, the specific your company de ke na. हाइड्रोलिक कंपनी अरे इंस्टॉलेशन बोलो कल तो कम हाइड्रोलिक सर Ha ha. वो वेंडर कम चाइना के बदले कंपनी हाँ. टर्बाइन ने ना वेस्ट शी इंटरनेट बनना वेस्ट गवर्नर बनना शी स्काडा बनना वेस्ट शी Ha ha. ये एचएनसी का ट्रेनिंग करते जो ये एचएनसी का चांशा के लिए हाँ. मैंने लेवल दी सही. तो सब किस्म का इंस्टॉलेशन ना आसान A to Z China na di. ए टू जेड चला लेकिन सारा का बैटरी बेस लगी दी Ah, protection the part. पूरा प्रोटेक्शन हो रहा ये दसों में बैटरीज ही सर बैटरी डेंसिटी किसी की 110 volt DC ka na. सीरीज की लगी थी 9 बैटरीज योर सो में कैपेसिटी 117 ये सिर्फ प्रोटेक्शन सिस्टम की है यस सर सिर्फ इस सिस्टम एक्साइटेशन ये जब बंद हो जाए वो उसको दोबारा ये एक्साइट सर सेपरेटली एक्साइटेड है. सर तो वो मोटर एक्साइट नहीं करती मोटर एक्साइटेशन नहीं देती वो देती है जनरेटर तो यही ना जनरेटर को तो मोटर एक्साइट करती है जनरेटर को जनरेटर एक्साइट वो साइड पे एक्साइट देखना ना एक्साइट सारी जनरेटर है सर वो एक्साइटर उसको एक्साइट करता है एक्साइटर इज बेसिकली a DC जनरेटर ये सारी डीसी जनरेटर हाँ सर. सर डीसी जनरेटर अगर पावर सप्लाई नहीं करती है बैटरी बैंक सप्लाई नहीं ये उसको हाँ ये स्टार्ट करने के लिए जब बंद हो इनिशियली उसको एक्साइट करता है सर